Саламатсыздар ма? Менің есімім Kydyrbay Yersultan. Мен бүгін интравенный инъекцияның манипуляциясын жүргізетін боламын. Ол үшін бізге не қажет? Жалпы манипуляционный столик, одан кейін пинцет, стерильді заттарды ұстап отыру үшін. Бір цистерналы және екі инелі укол, маска және екі стерильді қолбақ. Бұлап стерильді емес заттарды салу үшін осындай лоток керек. Қолды байлау үшін, пациент қолын байлау үшін осындай жгут. Сонымен қатар қолдың астына жастық қажет. Мен лекарственный средство ретінде аскорбиновая кислота мен натрий хлоридін алдым. Яғни ампулалы және флаконды лекарственный средстволарды алдым для примера. Және де бізге 6 стерильді мақта қажет, және бикс. Сонымен қатар бізге негізі қолды өңдеу үшін кожный антисептик және сабын қажет. Ол басқа бөлмеде орналасқан. Бізде барлық керекті нәрселер осы жалпы. Take a syringe of the required volume with a sufficient length and the thickness of the needle. Check the expiration date and the integrity of the package. Then open the syringe. When collecting a medicinal product from a vial, check the name, appearance, dosage, and shelf life of the medicinal product. Then wipe the cork with the antiseptic napkin. Place the needle through the cork into the bottle at an angle of 90 degrees, so that the cut is inside the bottle. Then turn the bottle upside down. Gain the solution into the syringe. For intravenous injection, the active drug substance is most often used in small quantities, from 1 to 10 milliliters, and the saline for dilution. The dosage of both the main active ingredient and the dilution solution is determined by the doctor. Then, release the air from the syringe. Place the syringe in a sterile tray. Replace the syringe needle with a sterile one. Put napkins for treatment of the injection filled in the same tray. The medical worker must introduce himself to the patient, explain to him that the doctor has prescribed the manipulation, and obtain his consent to carry it out. The patient should be asked about the history of allergic reactions and about the experience of such manipulations. The patient must consent to the manipulation. The next is the algorithm of the procedure. First of all, offer the patient a comfortable lying or sitting position on a couch or bed in the ward. Then apply a tourniquet to the patient above the injection site. If in the case of puncture of the ulnar or cubital vein, place the tourniquet on the middle third of the shoulder. The patient maximally extends the arm at the elbow joint. For this purpose, a special pillow is placed up to the elbow. Then ask the patient to clench and unclench his fist several times. Then examine and palpate the vein that will be punctured. Just before puncture of the vein, ask the patient to clench a fist and hold it in this position. Treat the skin at the site of the proposed venipuncture with the sterile wipes as an antiseptic. The skin is rubbed from the center to the periphery in a circular motion. The first napkin is a vast area of 20 to 10 centimeters. The second napkin is the venipuncture site itself with an area of about 3 and 3 centimeters. The next stage is venipuncture. Take the syringe in your right hand, remove the protective cap. Hold the needle cannula with your index finger. The needle is cut up.
With your left hand, fix the patient's vein by pulling the skin down with your thumb. In this case, the finger is 4 and 5 centimeters below the index side. Holding the needle with the cup, pierce the skin almost parallel to its surface at an angle of 15 degrees. Next is the vein is punctured and the needle is inserted no more than half its length. When the needle enters a vein, there is a feeling of falling into a void. A check is done to make sure the needle is in the vein. Having fixed the syringe with one hand, with another, pull the syringe plunger towards you. If blood enters the syringe cavity, the needle is in the vein. Then remove the tourniquet and ask the patient to unclench his fist and recheck the position of the needle in the vein. While holding the cylinder and the cannula of the syringe in a fixed position with one hand, with another slowly press the plunger, injecting the solution into bloodstream. About 0.5 millimeters of the solution is left in the syringe. Pressing napkin with an antiseptic to the puncture site, quickly but carefully remove the needle. Ask the patient to hold the napkin. Барлық қолданылған стерильді мақталарды уже бұл отходқа тастаймыз. Бізде общий 6 мақта қолдану қажет. Және де қолданылған уколды да тоже бұл отходқа тастаймыз. Негізі бастапқы инесі ғана алыну қажет. Енді бірақ бізде дәл қазіргі сәтте бұл отходтың оригинал, яғни түп нұсқасы жоқ, сондықтан біз просто тастаймыз және жауып қоямыз. Осымен внутривенный инъекцияның манипуляциясы аяқталды. Және содан кейін науқастың жағдайын міндетті түрде сұрау қажет, оның жай күйін манипуляциядан кейінгі. Науқас өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Жеңілдеушілік бар. Жақсы, енді мақтаны сәл ұстайтыңыз. Осылайша манипуляция аяқталды.